Sì, arriva.
Pues tienes eso, falta descansar. A eso. Álvaro ayer venía todo chinado de Manhattan. Esta es una mierda, porque no se puede descansar allí, está todo el día en un bar. Vale, entonces, ¿quieres ver lo que está bien fuera? Vale. Porque yo quería ver. Ah, vale, enséñame luego yo. Porque no. Mira, ese está bien. Ese está bien. Ese está mal. Ese está bien. Ese está mal. Este está mal. Este está mal. Y este está bien. ¿Por qué no me enseñas? Porque aquí no está el pan. Oye, qué asco cómo está esto, ¿eh? Está muy sucio, ¿eh? ¿Y el otro azul dónde está? Ahí verás. De moscas, de hojas, qué tontería, ¿eh? Ya viste que es más cómodo, ¿sí? Menos un par de veces que entra la máquina arriba, pero ahora como la tiene que delante y completa eso, pero nada. Vale, sí, bueno, verdad, ahí igual también. Yo estoy disfrutando, no puedo entregar una partida y luego voy a... Yo disfruto, yo las tiro, si entra, entra, si no entra, Ok. cuando vienes entrenado a lo mejor te exiges, pero... Oye, por cierto, lo de los campeonatos de España. ¿Miraste vuelos? ¿Cómo se ya? Yo ya tengo todo cogido. ¿Qué lo cogiste? Hostia, es que Emilio... Ya, coño, pero eso... Mejor cogerlo a través de ti. Claro, Porque así que... tenemos las facturas y todo para la solución. Bueno, eso va. Ahí está. Macho, tenéis ahí un presidente que caray. Él me dice, yo voy por mi cuenta. Yo voy con la mujer. ¿Sabes? Pero con nada, Para los desplazamientos, todos son un avión. es que la última vez la costó él, claro. Claro, porque el rollo... Pero me pudo decir. Me pudo decir, oye, te miro yo el vuelo, tal, que lo pago con la tarjeta del club. Claro, Y tal, pero no hay
jodido, ¿eh? A ver, yo fui ayer por allí, pero no me costó el teléfono. Yo debía estar descansado, entonces no iba a insistir. Esperé, dije, se me llama de vuelta. Porque cuando me mandó el mensaje yo pensé que era otra cosa, no sé, no estaba ahí. No, no, tiene unas frases ahí que no me pasó. Le decían, de hecho, me dijo que le decían el jueves, que no le llamé, a ver qué iban a hacer con él. Sí. Iba el jueves al médico, porque el miércoles tuvimos la reunión aquí, que yo no había la reunión de vecinos, ahí cojeando. Dijo, me estuvo enseñando el informe del mayor, mañana voy a hacer y me voy a decir a ver qué cara yo. La verdad que me curado. No, está facilitado. Porque aparte con lo bule que sé, que siempre está haciendo cosas. Ya. ¿Os quedó algún juego más de bolas? Tenemos que, no sé todo, ¿no? Vamos a cambiar esta cosa. Vale. Lo digo porque hay un interesado. Vamos a Yo cambiar quería te esto. preguntar esto. Si quieres, si vas a interesar en estas, nosotros nos subvencionamos y vamos a cambiar todos los juegos de bolas. Entonces eso lo vamos a hacer. Vale. Pero estos andarán por 160 Bueno, yo se lo digo, Manolo. porque estos son, estos valen nuevos 330, Para 340, ese son, ese son. son a esperar. Pues lo digo a Manolo y solamente hay que esperar, porque Pues si eso, al dímelo. final te va a compensar, sí o sí. Yo, a que le interese. Yo se lo digo a él. Pero dímelo pronto porque ya también hay gente interesada. No sé si era lo del Blackboard o no sé qué. Vale, se lo digo. ¿Qué precio le digo? Es que no sé si era 160 o 170. Hola, ¿qué tal? Pero, Te mando así. porque sale 15.
Dou-me a sensación, é de 5 e dixen, pero bueno, preferiu un tanto, sabes? Hasta dúdas porque estamos cá.
veía claro. O sea, tú
Ahora sí. Es 17-7.